Cheza Loto Moto 1,110. Kwa majina naitwa Alex Odur, natoka Kamulu. Na leo imekuwa poa. Nilikuja na confidence nikijua naenda kuwin. Na nimewin 100,000 ndio hizi hapa. Wale wanacheza Loto Moto waendelee, ni kitu ya ukweli. Loto Moto, endelea kucheza kila siku. Usisahau kucheza Loto Moto. Shinda milioni 2 kila siku kwenye M-Pesa. Chagua lipa na M-Pesa. Paybill number weka 757070. Account number andika neno Loto. Weka kiwango chochote cha pesa kuanzia shilingi 50 hadi 2,000. Lipa kisha subiri draw. The National Construction Authority is mandated to undertake research into the construction industry as a vital function that fosters effective knowledge diffusion, innovation, and improved performance of the industry. NCA will host its third Research Dissemination Forum on 20th to 21st June 2023, during which 4 pertinent research studies will be presented. Follow the proceedings live on KBC Channel 1 and the NCA Facebook page, National Construction Authority, and YouTube channel, National Construction Authority, from 9 a.m. to 1 p.m. The National Construction Authority, promoting excellence in the construction industry. Huchagui familia yako, ni zawadi ya Mungu kwako kama ulivyozawadi kwao. Iwapo unakohoa, unahisi uchungu kwenye kifua, uchovu kila wakati, joto jingi mwilini, unakosa hamu ya kula au kupoteza uzito haraka bila kukusudia, na kutokwa na jasho jingi usiku, waweza kuwa waugua TB. Nenda hospitalini ukapimwe. Ikibainika ya kwamba ni TB, utapewa dawa, na ukimeza vizuri ulivyoshauriwa na daktari, utapona. TB yaweza kuangamiza jamii yako. Usikubali. Matibabu ni bila malipo katika hospitali zote za serikali. The Policyholders Compensation Fund notifies the general public that it is currently compensating policyholders and beneficiaries of Standard Assurance Company and Resolution Insurance Company. All claimants are required to download the claims form from PCF website www.pcf.go.ke or collect physical forms from PCF offices, KWFT Center, 6th floor, Masaba Road, Upper Hill. Fill the form in duplicate and attach copies of the required documents. Submit to PCF offices for verification and processing in line with the fund's compensation guidelines and procedures. The maximum compensation payable by the fund on any one claim lodged by a claimant is 250,000 Kenya shillings. Policyholders Compensation Fund, dhamana ya bima yako. Boresha maisha na bima. Je, wajua kwamba unaweza simamia gharama za matibabu usiyotarajia kupitia bima ya afya? Hakikisha unaelewa sheria na masharti ya mkataba wako wa bima, kama vile kipindi cha kusubiri fidia, hali yako ya afya, majukumu yako na viwango vya dhamani vya bima yako. Fahamu dhamani ya kila aina ya bima unayoipata ili kuelewa kiwango cha pesa unachostahili kutumia kwa tiba ya kila hali au ugonjwa. Kuwa chonjo kwa gharama ya matibabu kwa kukata bima ya afya. Chukua bima ya medical, uilinde familia yako. Sasa wajua, ujumbe huu umeletwa kwako na IRA. Bima bora kwa taifa.
Maridadi sana mtazamaji, ni tarehe 19 mwezi Juni mwaka 2023. Popote ulipo mtazamaji, na tumai ubuheri wa afya, mzima kama kigongo. Hujambo? Dakika 30 ya habari, uchambuzi, maelezo na vile michezo inaanza sasa. Kwenye Facebook, Twitter na vile YouTube tupo wazi. Mimi ni Ben Chumba na hii ni baadhi ya taarifa kuu tulizokuandalia usiku wa leo. Hivi ni vya mshahamu. Kenya na Jumuiya ya Ulaya hatimaye zatia saini mkataba utakaowezesha taifa hili kuuza bidhaa zake bila kutozwa ushuru barani Ulaya. The agreement will grant Kenyan products immediate, duty-free, quota-free entry. I hereby direct that all branch managers for NHIF in the affected areas be suspended immediately pending investigations. Meneja kadhaa wa hazina ya NHIF waachishwa kazi. Hospitali kadhaa pia zikifungwa katika juhudi za kukomesha ulaghai uliokolea bima hiyo. Na tume ya mawasiliano yasema haina idhini ya kuondoa vipindi vinavyopeperushwa mitandaoni na mhubiri tata Paul Mackenzie. We don't have a direct mandate in that particular space. To what extent can we pull down these? Is it our mandate to get in that particular space? Ni fahari yangu sana mtazamaji kukuletea Darubini Jumatatu. Anayekuwasilishia matangazo haya kwa lugha ya ishara ni Lucy Mwaura. Mimi ni Ben Chumba. Hujambo na karibu. Katika taarifa yetu kuu ni kwamba Kenya na Jumuiya ya Ulaya hatimaye zimekamilisha mazungumzo kuhusu mkataba wa ushirikiano wa kiuchumi. Mkataba huo mtazamaji, uliotiwa saini katika ikulu ya Nairobi, utawezesha Kenya kuuza bidhaa zake bila kutozwa ushuru katika nchi za Jumuiya ya Ulaya, ambalo ni soko kubwa zaidi za bidhaa za Kenya. Makubaliano hayo yanalenga kutoa fursa ya utekelezaji wa mikataba ya kibiashara kati ya Jumuiya ya Ulaya na nchi za Afrika Mashariki, na yatawezesha mataifa ya kanda hili kujiunga kwenye mkataba huo siku za usoni. Kenya na Jumuiya ya Ulaya zimetia saini mkataba wa biashara katika juhudi za kupiga jeki masuala ya kibiashara na mahusiano ya kiuchumi baina ya taifa hili na jumuiya hiyo. Akiongea wakati wa hafla hiyo, Rais William Ruto alitaja mafanikio hayo kama hatua muhimu ya kuboresha ushirikiano wa kibiashara na uwekezaji kati ya muungano wa Ulaya na Kenya. Kiongozi wa taifa aliongeza kuwa kutiwa saini kwa makubaliano hayo ni hakikisho kuwa wakulima, hususan wale walioko katika sekta ya maua, kahawa, majani chai, samaki na matunda, pia watapata soko bora la mazao yao. The agreement will grant Kenyan products immediate, duty-free, quota-free entry into the EU from the day it comes into effect. And in recognition of our varied stage of progress along the development journey, products from the EU will progressively receive duty reductions over a period of 25 years. Rais Ruto alikariri kujitolea kwa serikali yake kutekeleza hatua kwa hatua mpango wa mageuzi katika sekta ya kibiashara na kuimarisha nafasi za taifa hili kama kitovu cha biashara barani Afrika. By locating your investment in Kenya, you will gain market access to the rest of the African continent. And I am pleased that we are doing this at a time when we are also advancing the implementation of the Global Gateway Africa Europe Investment Package. Kulingana na kamishna Jumuiya ya Ulaya wa masuala ya biashara, makubaliano hayo yatapigwa jeki na kutekelezwa kwa mkataba wa uwekezaji kati ya bara Afrika na jumuiya hiyo ulioafikiwa kwenye mkutano wa 6 kati ya viongozi wa mabara hayo mawili mnamo mwezi Februari mwaka 2022. Already 3.4 billion euros have been mobilized to support over 150 projects. Those cover areas like renewable and accessible energy, including green hydrogen, electrical mobility, sustainable agricultural value chains, circular and sustainable economy, climate resilience and environmental conservation. Kutiwa saini kwa makubaliano hayo hivi leo kunaashiria tamati ya mchakato wa mazungumzo ulioanzishwa mwaka 2016. Pande husika kwenye mkataba huo zitaimarisha juhudi za kukamilisha taratibu zao na kuafikia kutekeleza mpango huo haraka iwezekanavyo.
Nikiripotia Darubini, naitwa Gladys Mungai. Na Wizara ya Afya imewasimamisha kazi kwa muda baadhi ya mameneja wa matawi ya hazina ya kitaifa ya bima ya afya katika kaunti za Meru, Nairobi na Kiambu kwa kushirikiana na walaghai kufuja fedha za hazina hiyo. Kadhalika, Waziri wa Afya Susan Nakhumicha ameagiza kufungwa kwa muda kwa hospitali 8 zilizohusishwa na sakata hiyo na kuhamishwa kwa wagonjwa walio kwenye hospitali hizo ili kutoa fursa ya uchunguzi. Hazina ya kitaifa ya bima ya afya imegonga vichwa vya habari tena, lakini kwa sababu zisizofaa. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya, baadhi ya mameneja wa matawi ya hazina hiyo walishirikiana na makundi ya walaghai kufuja fedha za hazina hiyo. Sakata hiyo imekithiri katika kaunti za Nairobi, Meru na Kiambu. Good afternoon. Na Waziri wa Afya amechukua hatua kukabili uozo huo. I hereby direct that all branch managers for NHIF in the affected areas be suspended immediately pending investigations. Hospitali 8 zilizohusika katika sakata hiyo zimefungwa kutoa fursa ya uchunguzi wa chama cha madaktari na bodi ya kudhibiti dawa na sumu. Hospitali hizo ni pamoja na hospitali ya Joy Nursing and Maternity, Beirut Pharmacy and Medical Center, hospitali ya Amal katika kaunti ya Nairobi, hospitali ya St. Peters katika kaunti ya Kiambu, hospitali za Afya Bora Annex na Afya Bora zilizopo katika eneo la Mwea kaunti ya Kirinyaga, hospitali ya Jekim kubwa iliyoko Imenti Kusini na ile ya Jekim Medical Center katika kaunti ya Meru. The facilities are directed to immediately transfer their inpatients and evacuate their process. Thereafter, our teams will enforce the directive for closure should they inspect and find them culpable, and they will remain closed until investigations are concluded. Kadhalika, Waziri Nakhumicha ameagiza kukaguliwa kwa mtindo wa maisha wa wafanyikazi wote wa hazina hiyo kuanzia mwezi huu hadi mwishoni mwa mwaka huu. Any inconsistencies flagged out will be subjected to investigations and will attract firm legal measures. Vile wizara hiyo imesema wagonjwa wote walioathirika watafidiwa punde tu baada ya kuthibitishwa kuwa walilaghaiwa. Isufar, Darubini. Mtazamaji, kumbuka unaweza ukatupata kupitia tovuti yetu maridadi kabisa ya www.kbc.co.ke. Sema nasi kupitia mitandao ya kijamii pia kwenye Facebook, Twitter na vile YouTube. Awamu ya kwanza mtazamaji ya Darubini sasa inakamilika. Wacha tuchukue pumziko fupi, lakini tukirejea tutakuwa tunaangazia taarifa mbalimbali ikiwemo ripoti ya hivi sasa kutoka eneo la Shakahola. Usiende mbali. Iwapo unakohoa, unahisi uchungu kwenye kifua, uchovu kila wakati, joto jingi mwilini, unakosa hamu ya kula au kupoteza uzito haraka bila kukusudia na kutokwa na jasho jingi usiku, waweza kuwa waugua TB. What if he's not really dead? I'd be very shocked to see his pretty brothers. I'm not dead, Alice. You are to me. Do you think Dad had a will? Of course he did. TB yaweza kuangamiza jamii yako. Usikubali. Matibabu ni bila malipo katika hospitali zote za serikali. We have been recognized, as in finally they are paying attention to our music. How amazing. The core of Benga is the lead guitar, which essentially follows the track of the vocals. 15 years in the business, and it's gotten to a point where we feel that we just need to step back a bit. We're not quitting music or breaking up. I just want to put that out. The business still continues. Okay. Yeah. Mimi siwezi kukaa hapa peke yangu. Wamjua tena huu shetani. Mtakaa hapa kando yako mpaka haya maneno tuyamalize. Sijui nini hasa ambacho kinaendelea hapa. I swear to you, wakili, you will regret it. Mwenye kudesign ni mimi na mimi ndo najua pesa yangu sana. Basi itabidi ukazane zaidi, unasikia? Oe. I swear.
lazima huyu mtu aende jela for a very long time. Sitaki kujua atakuwa ni nani. No one plays with my money. Karibu tena mtazamaji. Sasa tuelekee Shakahola ambapo tunaripoti kwamba tume ya mawasiliano humu nchini imesema haina idhini ya kufuta au kuondoa vipindi vinavyopeperushwa mitandaoni na mhubiri tata Paul Mackenzie. Alipofika mbele ya kamati ya seneti inayochunguza maafa ya Shakahola, mkurugenzi mkuu wa halmashauri ya mawasiliano Ezra Chiloba alisema halmashauri hiyo inapasa kutafuta idhini kutoka kwa mitandao kadhaa ya kijamii ili kufuta ama kuondoa mitandao vipindi mbalimbali vya mhubiri huyo. Na anavyotuarifu mwanahabari wetu Abdiaziz Hashim, runinga ya Times iliyo chini ya shirika la habari la Good News linalomilikiwa na Paul Mackenzie imezima na halmashauri hiyo. Kamati maalum ya bunge la seneti inayochunguza matukio ya Shakahola iliendeleza shughuli zake hii leo. Mkurugenzi wa mamlaka ya mawasiliano nchini, mkurugenzi wa idara ya kitaifa ya usajili na mkurugenzi wa usajili wa masuala ya biashara walifika mbele ya kamati hiyo ya bunge la seneti. Wa kwanza kufika mbele ya kamati hiyo alikuwa mkurugenzi wa mamlaka ya mawasiliano nchini, ambaye alisema kuwa hana mamlaka ya kuondoa kazi au vipindi vya mhubiri tata Paul Mackenzie mitandaoni. We do not have a direct mandate in that particular space. It is only through interpretation. So that is the dilemma that we find ourselves in. To what extent can we pull down these? Is it our mandate to get in that particular space? However, given the developments and what we're observing, and especially when we kept on iterating the content that we had online, we had in our system, it became apparent that this was going to be a big issue. The online content, the online presence of Pastor Mackenzie's teachings. Mkurugenzi huyo mkuu wa mamlaka ya mawasiliano nchini Ezra Chiloba alisema kuwa kuna vituo 109 vya utangazaji vya kidini nchini, lakini hakuna kitengo cha kutoa leseni kwa vituo vya utangazaji vya kidini. Chiloba aliambia kamati hiyo inayoongozwa na seneta wa kaunti ya Tana River Danson Mungatana kuwa runinga ya Times TV ambayo iko chini ya kanisa la Good News linalomilikiwa na mhubiri tata Paul Mackenzie ambaye ilisajiliwa tarehe 14 mwezi Septemba mwaka 2015 kwa sasa imezimwa kufuatia matukio hayo ya Shakahola. So in terms of ownership, legally speaking, Times TV is still owned by Mackenzie, legally speaking. And World Evangelism is owned by Ezekiel Odero. And in terms of the closure, Odero is still using Times TV up to today? No, it's not using the Times TV. And Times TV is off air as we speak. Haya yanawadia huku mpasuaji mkuu wa maiti wa serikali Johansen Oduor akiongoza awamu ya 3 ya uchunguzi wa maiti 94 ya waathiriwa wa matukio ya Shakahola ili kupunguza msongamano katika chumba cha uhifadhi maiti cha hospitali ya kaunti ndogo ya Malindi. Kamati hiyo inayoongozwa na seneta wa Tana River Danson Mungatana inapania kumhoji waziri wa mawasiliano Eliud Owalo huku ikiendelea kutayarisha ripoti yake. Abdiaziz Hashim kutoka majengo ya bunge, Darubini. Na chama cha wanasheria nchini kimelalamikia kile kinachodaiwa kuwa kunyanyaswa kwa wanachama wake na juhudi za kuhujumu kazi za mawakili humu nchini. Chama hicho kinadai kuwa baadhi ya wanachama wake wanawindwa kwa kutekeleza kazi na majukumu yao, na kinaitaka serikali kuhakikisha kuwepo kwa mazingira mwafaka ya kazi kwa mawakili ili kuwawezesha kuwasaidia wateja wao bila vitisho au shinikizo. Chama cha wanasheria nchini kinadai kuwa wanachama wake wamekuwa wakidhulumiwa na kunyanyaswa. We are concerned that this increased trend is intended to frustrate the ability of our members to render competent services to the public, and that the actions constitute a threat to the rule of law and the administration of justice. Chama hicho kimelalamika kuwa wakili Moses Abongo Owor alitiwa mbaroni siku ya Ijumaa alipokuwa akimlipia dhamana mteja wake. Regrettably, those charges have been approved by the
Office of the Director of Public Prosecutions, despite the fact that those advocates have complied with internationally recognized standards of professional duties, standards of practice and ethics. Na sasa chama hicho kinataka mikakati iwekwe ili kuwalinda wanachama wake na pia kurahisisha utaratibu wa utekelezaji haki. The Law Society urgently calls on the Office of the Director of Public Prosecutions and the Office of the Director of Criminal Investigations to, 1, ensure all lawyers are able to assist their client without intimidation, hindrance, harassment, or improper interference, and without threats, prosecution, or sanction for any action they take in accordance with internationally recognized professional duties, standards, and ethics. Aidha, chama hicho kinatoa wito kwa afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma kutetea maslahi ya umma, kutokubali kushurutishwa na kutoa fursa ya utekelezaji haki. Khalid Abdullahi, Darubini. Mtazamaji, sasa tuelekee kaunti ya Mombasa ambapo naibu rais Rigathi Gachagua ametetea namna ambavyo serikali imekuwa ikitumia fedha tangu Kenya Kwanza wachukua hatamu za uongozi. Gachagua ambaye alikuwa jijini Mombasa kwa kongamano la maji na usafi alisema ziara ya rais na maafisa wa ngazi za juu serikalini katika mataifa ya kigeni zinapania kuimarisha ushirikiano wa kimataifa. Aidha, Gachagua alikosoa baadhi ya mashirika ya habari kwa madai ya kushirikiana na upinzani kuharibia serikali jina. Alisisitiza kuwa serikali haitatatizwa katika utekelezaji wa majukumu yake, huku akionya vyombo vya habari dhidi ya kutumiwa kuvuruga serikali. There will be no cracks in this government. This is a very solid government with leaders who have been brought together by a plan. Leaders who have been brought together by some commitment to work for the people of Kenya. The President and I and the rest of us, all our ministers, are all pulling in the same direction. We all see things the same way. So don't try to create problems where there are none. Tuangazie sasa habari za fulusi ambapo tunaripoti kwamba serikali inapasa kushughulikia changamoto zinazokumba wanawake walio kwenye taaluma za sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati. Profesa Faith Karanja anasema ipo haja ya kuangazia upya mkakati wa sheria ili kuimarisha uajiri wa wanawake. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa biashara. Hii ni wiki ya makala ya sayansi barani Afrika. Makala haya yalianza kwa kuangazia mbinu za kusaidia wanawake walio katika taaluma za sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati, huku wadau wakinuia kuondoa vikwazo kwenye taaluma hiyo na kuwatia shime wanaosomea masuala ya kisayansi. Wadau wanahimiza serikali kutatua swala la ubaguzi na kulainisha uajiri wa wanawake. One of the key things that we hope that the policy is going to look at is ensuring that, mentorship is mainstreamed, in all the programs and at different levels. Wakati huo, benki ya NCBA imeafikia mkataba na chama cha waundaji magari humo nchini kwa minajili ya kukuza sekta ya waundaji magari. Mkurugenzi mkuu wa benki ya NCBA, John Gashora, amesema mkataba huo unatilia mkazo ustawi wa sekta ya uchukuzi humo nchini kwa kutoa ruzuku nafuu na rasilimali ili kubadili sekta ya uchukuzi. This partnership is to say that, first of all, speaking of NCBA has been an asset financier for over 60 years. We're the leading asset financier with about 36% market share in the country, and therefore it's quite logical that we would be the right choice and the right partner to partner with the Kenya Motor Industry Association. Na hatimaye, kampuni ya huduma za kifedha ya Aspira imetia saini mkataba na kampuni ya Loxia kutoa mikopo ya kununua magari kwa wenye biashara ndogo. Makubaliano hayo yananuiwa kuwapunguzia mzigo wenye biashara ndogo wanaposafirisha bidhaa zao.
So we believe that the people that grow into corporates is actually the SMEs, and the SMEs are driving the economy. Without the SMEs, I don't know where the economy will be. We believe that our SMEs are also in a position to grow, and for them to grow, they need to focus on their business. Ndutamo Kami, Darubini. The National Construction Authority is mandated to undertake research into the construction industry as a vital function that fosters effective knowledge diffusion, innovation, and improved performance of the industry. NCA will host its third Research Dissemination Forum on 20th to 21st June 2023, during which 4 pertinent research studies will be presented. Follow the proceedings live on KBC Channel 1 and the NCA Facebook page, National Construction Authority, and YouTube channel, National Construction Authority, from 9 a.m. to 1 p.m. The National Construction Authority, promoting excellence in the construction industry. Tuelekee viwanjani sasa, mtazamaji, ambapo waziri wa michezo Ababu Namwamba amepongeza jukumu la michezo katika kukabiliana na changamoto za hali ya hewa, akisema Kenya iko kwenye njia sahihi katika harakati za kupunguza kaboni katika hewa. Namwamba aliongoza mamia ya watu katika kuadhimisha miaka 70 ya mbio za WRC Safari Rally humo nchini kwa kupanda jumla ya miti 7,000 katika uwanja wa Moi Kasarani, Nairobi. Waziri wa michezo Ababu Namwamba aliwaongoza washiriki kwenye sherehe za kuadhimisha sikukuu ya michezo na mazingira kwa kupanda jumla miti 7,000 kuashiria miongo 7 ambayo mbio za Safari Rally zimekuwa katika ratiba ya mbio za magari duniani. Zoezi la upandaji miti ambalo ni mradi ulioendeshwa na Wizara ya Michezo na wasimamizi wa mbio za Safari Rally lanuia kupanda jumla miti milioni 19 kama sehemu ya mradi wa kuboresha mazingira pamoja na kukabiliana na changamoto zinazoletwa na hali ya hewa. Kenya is already recognized globally because of the activities we are undertaking as a thought leader in sports for climate action. We are already rated highly. Wakati huo shirikisho la mbio za magari duniani FIA lanuia kuanzisha chuo cha mbio za magari katika uwanja wa Moi Kasarani katika juhudi za kuwapa ujuzi madereva chipukizi. Mbali na hayo, waziri Namwamba ametoa wito wa utumizi wa baiskeli kama njia ya usafiri, akisema itasaidia kupunguza kaboni katika hewa na pia msongamano wa magari jijini Nairobi. Ndio hiyo bendera ambayo inawapa nafasi. Wakati huo Namwamba aliwakabidhi bendera ya taifa vikundi viwili vya kitamaduni ambavyo vinatazamiwa kushiriki katika hafla ya kitamaduni nchini Serbia na Marekani. Namwamba alisema ziara makundi hayo mawili itasaidia kuboresha uhusiano kati ya Kenya na mataifa hayo. Mashindano ya Safari Rally ambayo yataonyeshwa mbashara kwenye runinga ya KBC Channel 1 yataanza Alhamisi hii katika bustani ya Uhuru hapa Nairobi, kisha kuelekea Naivasha. Bana Dokumu, Darubini Michezo. Naye waziri wa habari, mawasiliano, teknolojia na masuala ya dijitali Eliud Owalo amewapa changamoto Posta Rangers FC kushinda mechi yao ya ligi kuu dhidi ya mabingwa watetezi Tusker FC siku ya Jumatano ili kujiongezea matumaini ya kumaliza miongoni mwa timu 10 bora. Waziri Owalo alikabidhi timu hiyo kitita cha shilingi 200,000 na kuahidi zawadi nyingine iwapo watashinda Tusker FC siku ya Jumatano.
Waziri wa habari, mawasiliano, teknolojia na masuala ya dijitali Eliud Owalo ameimotisha timu ya ligi kuu ya soka humu nchini Posta Rangers kabla mechi yao dhidi ya Tusker FC. Owalo alitangaza kuwa na lengo la kuboresha maisha ya wachezaji ndiposa wawe na uwezo wa kung'ang'ania taji ya ligi kuu msimu ujao. We must also have structures from the grassroots. Most of the players who have done Kenya proud previously were actually products of the Olympic youth centers. So we need to have academies at the grassroots level so that we can nurture and nourish our talents. Waziri Owalo alikabidhi zawadi ya shilingi 200,000 na kuahidi kuituza zaidi iwapo itaishinda Tusker FC siku ya Jumatano. The backbone of the national team was actually from the community clubs. As much as the private sector or even institutional clubs have got the right to exist and get support, let us also encourage the private sector to put money into the community clubs. That is where the future of Kenyan soccer is. Shirika la Posta liliahidi kuwalipa wachezaji marupurupu yao ya shilingi 420 mwezi Mei kwa motisha kabla ya mechi zao 2 za mwisho. Rangers inashikilia nafasi ya 11 ligini kwa alama 39 huku kukiwa kumesalia na mechi 2 za kuchezwa msimu huu. Kwingineko, hazina ya michezo itafadhili miradi mbalimbali ya michezo ambayo serikali inanuia kufanya, ikiwemo ukarabati wa viwanja vya michezo humu nchini, huku nchi hii ikipania kuandaa fainali za kombe la mataifa ya Afrika mwaka 2027. Ukosefu wa fedha ulichangia katika kupunguzwa kwa bajeti ya Wizara ya Michezo licha ya umuhimu wa ukarabati unaotarajiwa kufanywa viwanja vya Kasarani, Nyayo, Jamhuri na Kipchoge Keino mjini Eldoret. The budget for sports, we've had sports through 2 areas. One is through GOK grants, but as you know, there is also a very well capitalized sports fund. So majority of the projects in regards to sports, including infrastructural projects that are done like stadiums, majority of them are funded through the sports fund, which is well capitalized and has got enough resources. So we are in line in terms of making sure that those who are talented are able to commercialize their talent and live off their talent. Na mtazamaji, kufikia hapo zikiwa zimekatika takriban dakika 28, inaashiria kukamilika kwa awamu ya Darubini, ikiwa ni dakika 30 ya habari, uchambuzi, maelezo na vile michezo. Mtazamaji, kumbuka kutembelea tovuti yetu maridadi kabisa ya www.kbc.co.ke. Kwenye mitandao ya kijamii tu kwa haraka, Jacob Mumbwa unasema umekuwa ukitazama Darubini ukiwa Kitengela. Alafu Purity Munanie unasema unatazama ukiwa Makadara. Yako ujumbe Ben Jokes ukiwa kaunti ya Kericho tumeupata. Alafu unajiita Adja Smiths, tumepata ujumbe wako. Alafu unasema unatazama live ukiwa Aro sub county ya Turkana. Mtazamaji, kwangu sina la ziada ila kutoa shukrani jazila kwa walote walifanikisha matangazo haya. Tubanane papa hapa hapo kesho panapo majaliwa Mwenyezi Mungu. Mimi ni Ben Chumba. Kwa heri, uwe na heri, alamsiki.